Okay, next one is MEALY to MEALY mission. In the previous video, we have to see that how to convert from MEALY mission to MEALY mission, right? So now we have to see the MEALY mission to MEALY mission. So this is a conversion process, right? So let us see here. So this is a given problem. So according to this problem, we have to predefined problem is there. So construct a MEALY mission that prints A whenever the sequence 01 is encountered in any input binary string and convert it to equivalent MEALY mission. సో ఇక్కడ ఏమని చెప్తున్నాడు, ఒక మీరే మిషన్ని డిజైన్ చేయండి అంటే 01 అని ఎప్పుడైతే మీకు అవుట్పుట్ ప్రజెంట్ అవుతుందో దట్ అవుట్పుట్ కెన్ బి ప్రింటెడ్ యాజ్ అన్ అవుట్పుట్ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ఏ అని మెన్షన్ చేస్తున్నాం. అంటే 01 సీక్వెన్స్ రిపీట్ అయినప్పుడు అవుట్పుట్ అనేది మనకి ఏగా ప్రింట్ అవ్వాలి. ఓకే, సో దట్ ఈస్ సో అలాంటి సిస్టమ్ డిజైన్ చేయండి అంటున్నాడు. సో లెట్ us see here. Okay, so this is a circuit diagram for that one. So here A by B, so A is a state with an B as an output. So starting state kabatti we can mention like this. So మనకి సీక్వెన్స్ ప్రింట్ అవ్వాల్సింది ఏం కావాలి, 01 అని కావాలి, రైట్? సో 01 is a requirement, right? So whenever we are getting the 1 as a input, okay, ఈ సిస్టమ్కి 1 అనేది ఇన్పుట్ అప్లై చేసామంటే అట్ దట్ టైమ్ ది ట్రాన్సిషన్ ఫ్రమ్ సేమ్ స్టేట్ అంటే ఏ నుంచి ఏ స్టేట్కే మూవ్ అవుతుంది విత్ అన్ అవుట్పుట్ ఆఫ్ బి. ఓకే, సో ఇంటర్నల్గా మన డినామినేటర్లో ఉన్న వాల్యూ వచ్చేసి మనకి అవుట్పుట్గా మెన్షన్ చేసాం. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఫస్ట్ వన్, రైట్? సో ఈ స్టేట్ వచ్చేసి సపోజ్ 1 పాసిబిలిటీ. నెక్స్ట్ ఆబ్వియస్లీ ఎవ్రీ స్టేట్కి మనకు 2 పాసిబిలిటీస్ ఉంటుంది, 0 ఒకటి 1 పాసిబిలిటీస్. సో ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ అనదర్ పాసిబిలిటీ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ సెకండ్ బీ స్టేట్కి వెళ్తున్నాం. బీ స్టేట్కి వెళ్తే ఏమవుతుంది, సో బీ స్టేట్కి వచ్చేసి ఇప్పుడు 0 అంటే ఇఫ్ యూ ఆర్ అప్లయింగ్ ద 0 యాజ్ అ ఇన్పుట్ ఫర్ స్టేట్ ఏ, ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ ఫ్రమ్ ఏ టు బీ. ఓకే, బీ స్టేట్కి మూవ్ అవుతుంది, అవుట్పుట్ ఏముంటుంది బీ. ఓకే, సో బీ ప్రింట్ అవ్వండి. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఇఫ్ యూ ఆర్ అప్లయింగ్ ఏ 1, ఓకే, ఎందుకంటే 01 సీక్వెన్స్ 0 ఇస్తే బీ స్టేట్కి వెళ్ళాలి, 1 ఇస్తే నెక్స్ట్ స్టేట్ నేను సీగా అజంప్షన్ తీసుకున్నా సి స్టేట్కి మూవ్ అవ్వాలని. ఓకేనా, సి స్టేట్కి మూవ్ అయితే అవుట్పుట్ ఏమని ప్రింట్ అవ్వాలి, ఏ అని ప్రింట్ అవ్వాలి. ఓకే, అవుట్పుట్ వచ్చేసి ప్రింట్ వచ్చేసి ఏ అని ప్రింట్ అవ్వాలి. సో దిస్ ఈజ్ అ పాసిబిలిటీ. సో విత్ దిస్ సో బీ ఈజ్ ఓవర్, రైట్? సో 0 వస్తే మూవ్, ఇక్కడ ఏమని తీసుకుని 1 ఇస్తాను. సో ఇంకొకటి 1 కంప్లీట్ అయింది కాబట్టి ఇంకొక పాసిబిలిటీస్ ఉండాలి. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ సెల్ఫ్ లుక్ అజంప్షన్ తీసుకున్న దీనికి 0. ఓకేనా, 0 ఇన్పుట్ అనేది అప్లై చేస్తే ఏమవుతుంది, సో లైక్ దిస్. సో 0 ఇన్పుట్ అప్లై చేస్తామంటే సేమ్ స్టేట్లోకి వెళ్తుంది, బీ స్టేట్లోకి వెళ్తుంది విత్ అన్ అవుట్పుట్ ఆఫ్ స్మాల్ బీ. ఓకే, సో హియర్ యూ హ్యావ్ టు సీ ద పాసిబిలిటీస్ ఫర్ సి స్టేట్ ఆల్సో. సి స్టేట్లో కూడా పాసిబిలిటీస్ ఆబ్వియస్లీ ఏముంటాయి, 2 పాసిబిలిటీస్ ఉంటాయి. సో ఒకవేళ సి ఈజ్ ఈక్వల్ 0 ఇస్తే ఓకే 001 సీక్వెన్స్ కాలేదంటే ఏ స్టేట్కి వెళ్ళాలి, బి స్టేట్కి వెళ్తుంది అనుకోండి. ఓకేనా, సో బి స్టేట్కి. సో సి ఈజ్ ఈక్వల్ 0 ఇస్తే సి టు బి విత్ అన్ అవుట్పుట్ ఆఫ్ బి. సపోజ్ ఇఫ్ 0 ఇస్ ఈక్వల్ 1 పాసిబిలిటీస్ చూసుకున్నామంటే సో సి అనేది ఇఫ్ యూ ఆర్ అప్లయింగ్ యాజ్ ఇన్పుట్ సి స్టేట్కి మనం ఇన్పుట్ 1 అప్లై చేసామంటే సో ఇట్ ఈస్ ట్రాన్సిషన్ ఫ్రమ్ సి టు ఏ విత్ అన్ అవుట్పుట్ ఆఫ్ బి. సో దిస్ ఈజ్ అ MEALY మిషన్. ఓకే, ఈ MEALY మిషన్కి మనం MEALY మిషన్ డిజైన్ చేయాలి. సో లెట్ us see here the possibilities. So that let us see here so this is nothing but a state diagram where circle represents a state and arrow represents a transition, right? So coming to this one state diagram point of view, let us see here how to draw the state diagram. So here state of the A, right? So whenever the state A, if the input is 0, okay, state 0 కి అప్లై చేస్తే ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ ఫ్రమ్ ఏ టు బి. సో ఏ నుంచి బి స్టేట్కి మూవ్ అవుతుంది. ఇన్పుట్ 1 అయితే సేమ్ స్టేట్, సో సేమ్ స్టేట్కి వెళ్తుంది అని మెన్షన్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ అవుట్పుట్ ఇస్ అవుట్పుట్. సో అవుట్పుట్ ఏ అంటే ఇక్కడ దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ MEALY మిషన్ మీన్స్ ది అవుట్పుట్ ఆఫ్ ది సిస్టమ్ డిసైడెడ్ బై ది ప్రజెంట్ స్టేట్. సో ప్రజెంట్ స్టేట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెంట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ది MEALY మిషన్. ది అవుట్పుట్ ఆఫ్ ది స్టేట్ డిసైడెడ్ బై ది స్టేట్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఓకేనా, ఈ స్టేట్లో ఏ బై బి ఉంది కాబట్టి సో బి ఈజ్ నథింగ్ బట్ అవుట్పుట్ కాబట్టి సో ఇటు ఎక్కడికి మూవ్ అయినా కానీ అవుట్పుట్ బీని డిసైడ్ అవుతుంది. సో కమింగ్ టు ది నెక్స్ట్ వన్,
సో బీ స్టేట్కి వచ్చేస్తారంటే బీకి ఇన్పుట్ ఇస్తే 0 ఇస్తే బీలోనే వెళ్తుంది. సో బీకి ఇన్పుట్ 0 అప్లై చేసినప్పుడు బీలోనే వెళ్తుంది. 1 అప్లై చేస్తే సికి వెళ్తుంది. అవుట్పుట్ ఏంటి? బీకి అవుట్పుట్ ఏముంది? బీ కాబట్టి సో అవుట్పుట్ బీ. సో నెక్స్ట్ స్టేట్ సికి వెళ్ళామంటే స్టేట్ సి బై ఏ కదా, సో పాసిబుల్. సో ఇన్పుట్ 0 ఇస్తే బీకి వెళ్ళాలి. సో ఇన్పుట్ 0 ఇస్తే బీ స్టేట్కి వెళ్తుంది. సో సి స్టేట్ అనేది ఇన్పుట్ 0 ఇస్తే బీకి వెళ్తుంది. అవుట్పుట్ వచ్చేసి టార్గెట్, సో అవుట్పుట్ వచ్చేసి ఏ, ప్రజెంట్ స్టేట్ ఏ కాబట్టి ఏ. సో 1 అప్లై చేస్తే స్టేట్ ఏకి వెళ్తుంది. సో దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ స్టేట్ డయాగ్రామ్కి స్టేట్ టేబుల్ డ్రా చేస్తున్నాం. ఓకేనా. సో హియర్ ది టూ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ది మోరే మిషన్ అవుట్పుట్స్ ఆర్ అసోసియేటెడ్ విత్ స్టేట్స్, అంటే స్టేట్స్ డిసైడ్స్ ది అవుట్పుట్ ఆఫ్ ది మోరే మిషన్. మీలే మిషన్ అవుట్పుట్స్ ఆర్ డిసైడెడ్ విత్ ది ట్రాన్సిషన్స్, అంటే 0 to 1 ట్రాన్సిషన్ ఇలా రిప్రజెంట్ చేస్తాం. ఓకేనా. సో దిస్ ఈస్ ద ఈక్వివాలెంట్ డయాగ్రామ్ ఫర్ Murray mission to Mealy mission. So let us see here possibilities. So first స్టేట్ ఏలో ఉన్నాం. ఓకేనా. స్టేట్ ఏ నుంచి స్టేట్ బీకి వెళ్తున్నాం కాబట్టి ఇనిషియల్గా ఇక్కడ స్టేట్ ఏ తీసుకున్నాం, ఏ టు బీ కాబట్టి. సో మనం స్టేట్ ఏ అంటే మొరే మిషన్స్ మొరే టు మీలే రాస్తున్నాం అంటే స్టేట్ ట్రాన్సిషన్స్ అంటున్నాం. అంటే ఏకి 0 ఇన్పుట్ అప్లై చేస్తే స్టేట్ బీకి వెళ్తుంది విత్ అన్ అవుట్పుట్ ఆఫ్ 1 ఇలా రిప్రజెంట్ చేయాలి. ఓకేనా. సో బేస్డ్ ఆన్ దట్ వన్, సో హియర్ ఏ బై బి విత్ అన్ అవుట్పుట్ ఆఫ్ 0 అన్నాం. ఓకేనా. సో ఈ స్టేట్ నుంచి ఏ స్టేట్, సో 0 to ఏ టు 0. సో ఇక్కడ సెల్ఫ్ లూప్ కాబట్టి 0 to 0 అని రాసాం. విత్ అవుట్పుట్ ఆఫ్ స్టేట్ వచ్చేసి బి కాబట్టి 0 బై బి, దిస్ ఈజ్ ద రిప్రజెంటేషన్. సో 1 అప్లై 0 ఏకి స్టేట్కి 0 అప్లై చేసామంటే ఏ టు బి మూవ్ అవుతుంది. అవుట్పుట్ ఆఫ్ బి కదా, దేర్ ఫోర్ 0 బై బి, దిస్ ఈజ్ ద రిప్రజెంటేషన్. సో హీర్ ఆల్సో సేమ్ థింగ్, బి అనేది ఇన్పుట్ తీసుకున్న, బి అనేది ప్రజెంట్ స్టేట్ కాబట్టి ప్రజెంట్ స్టేట్కి ఇన్పుట్ 0 అప్లై చేస్తున్నాం కాబట్టి therefore the same state itself with an output of b, therefore 0 by b output. Okay na, here also same thing. So b is moving from with an output of 1 c to a, so c to a move antunnaru kabatti therefore in this case b is moving from with an input if the input is 1 for the state b with an output of a. Okay. సో హియర్ ది అవుట్పుట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ టార్గెటెడ్ అవుట్పుట్. ఓకేనా. దేన్నైతే పాయింట్అవుట్ చేస్తుందో ఆ టార్గెట్ అవుట్పుట్ని మనం కన్సిడరేషన్లో తీసుకోవాలి. ఓకేనా. సో నెక్స్ట్ వన్ సి పాసిబిలిటీస్ చూసారంటే సికి పాసిబిలిటీస్ చూసారంటే సికి ఏమున్నాయి పాసిబిలిటీస్, సి ఉంది కదా. సో సికి ఉన్న పాసిబిలిటీస్, సికి 0 తీసుకుంటే సి ఇఫ్ యూఆర్ అప్లయింగ్ ఎస్ 0 ఎస్ ఇన్పుట్ ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ ఫ్రమ్ సి టు బి. ఓకే. బి స్టేట్లో ఉన్న అవుట్పుట్ ఏముంది బి కాబట్టి టార్గెట్ అవుట్పుట్ 0 బై బి అని రాస్తాం. అట్ ది సేమ్ టైం సికి 1 అప్లై చేస్తే స్టేట్ ఏకి వెళ్తుంది. సో స్టేట్ ఏలో ఉన్న పాసిబిలిటీస్ అవుట్పుట్ వచ్చేసి బి ఉంటుంది కాబట్టి 1 బై బి. సో దిస్ ఈజ్ అ రిప్రజెంటేషన్ ఫర్ Murray mission to Mealy mission conversion. Okay. Now we have to draw the state transition table, right? So from this diagram state transition we have to take the target output. Okay na. So ఇక్కడ స్టేట్ ఏకి వచ్చేసి ఇన్పుట్ స్టేట్ ఏ ఇన్పుట్ 0 అప్లై చేసినప్పుడు స్టేట్ బీకి వెళ్తుంది. ఓకేనా. స్టేట్ బీకి వచ్చేసింది. బట్ at the same time 1 అప్లై చేస్తే ఏ అవుతుంది. సో ది అవుట్పుట్ ఆఫ్ ది సిస్టమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ది టార్గెట్ అవుట్పుట్. ఓకేనా. సో ఇక్కడ ఏ టు బీకి వెళ్తుంది. ఈ బీ స్టేట్లో ఉన్న అవుట్పుట్ ఏంటి బీ కదా, దేర్ ఫోర్ బీ పక్కన మనం బీ బై బీ కామ బీ అని రాస్తాం. ఎట్ ది సేమ్ టైం టార్గెట్ ఏకి వెళ్తున్నప్పుడు ఏ స్టేట్లో ఉన్న అవుట్పుట్ బీ కాబట్టి దేర్ ఫోర్ ఏ కామ బీ. ఓకే. సో దట్ ఈస్ అ రిప్రజెంటేషన్. ఎట్ ది సేమ్ టైం బీ ఇన్పుట్ తీసుకుందాం. ఓకేనా. సో బీ ఇన్పుట్ తీసుకుంటే పాసిబిలిటీస్ ఏమున్నాయి. సో స్టేట్ బి ఇన్పుట్ స్టేట్ బికి 0 ఇన్పుట్ అప్లై చేశారు, సేమ్ స్టేట్కి వెళ్తుంది. ఓకేనా. అవుట్పుట్ వచ్చేసి స్మాల్ బి అని అజంప్షన్ తీసుకున్నాం. ఎట్ ది సేమ్ టైం బీకి 1 అప్లై చేస్తే సికి వెళ్తుంది. ఓకేనా. సో బీకి 0 అప్లై చేసిన కాబట్టి స్టేట్ బీకి వెళ్తుంది, 1 అప్లై చేసిన కాబట్టి సికి వెళ్తుంది. సో వాట్ ఈస్ అవుట్పుట్ ఇన్ స్టేట్ బి, బీకి టార్గెట్ అవుట్పుట్ ఏంటి సేమ్ స్టేట్లోనే కాబట్టి అవుట్పుట్ వచ్చేసి బీనే వస్తుంది. ఎట్ ది సేమ్ టైం బీకి సికి వెళ్తుందంటే సి అవుట్పుట్ ఎంత ఏ ఉంటుంది, ఎందుకంటే ప్రీవియస్ కాలం మనం చూసాం. ఓకేనా. సో ఈ కేసులో చూస్తే సి బై ఏ అంటే టార్గెట్ అవుట్పుట్ అంటే దేనికైతే మూవ్ అవుతుందో ఆ స్టేట్ యొక్క అవుట్పుట్ని కన్సిడరేషన్లో తీసుకోవాలి. సో దట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెంట్, రైట్. సో దేర్ ఫోర్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు మూవింగ్ ఫ్రమ్
C is equal to, if you are applying the C is equal to 0 అప్లై చేస్తే బి స్టేట్కి వెళ్తుంది. బి స్టేట్ టార్గెట్ ఇనిషియల్గా ఏముంది, బి అని రాస్తుంటాం. ఓకేనా, మనం in case of the Moore emission. Therefore, we have to take the targeted B output. So this is a representation. If you are applying the C is equal to 1 at that time, we have to take as a 1 as a input. It is moving from A to C to A with an output of targeted just A by B and also in the Moore emission. Therefore, A comma B. So this is a representation of a conversion process for Moore emission to MEALY emission. So these are the two important represent. So this is a state diagram for Moore emission state table. Okay, from this we have to draw the MEALY emission. Okay, I hope this video is useful for you. Thank you.